der Tagbeg en wie jetter randier. Hektisch, voller verpflichtungen und on Raum für das, was wirklich wichtig war. LS Journalisten word, ich getrieben von Deadlines und der unnachgiebigen Hektik des Lebens. Ich hatte nie viel Zeit über die tieferen Fragen nachzudenken, obwohl ich oft das Gefühl hatte, dass es was fällt. Glaubensfragen kamen selten auf, außer LS flüchtig Gedenken in stillen Momenten. Religion war mir ein Kompass gewesen, so wenig Beweis, so viel Widerspruch. In diesem besonderen Donnerstagmorgen schien die Last des Universums auf meinem Rücken zu ruhen. Die Straßenkreuzung war wie immer voller Autos, die let ihr eigenen Ziel verfolgen, kommten auf das, was gab. In einem Bruchteil einer Sekunde, als ich den Fuß auf die Farben setzt, hört ich das nicht zu überhorend Hüllen eines heranrescenden Wagens. Ich fühl, wie mein Körper gegen den harten Asphalt prallt, aber dann wurde nichts mehr. Kein Schmerz, keine Angst, nur Werklingen. Langsam schwed ich über der Scene, unfähig zu begreifen, was Gestehen war. Ein sonderbarer Frieden senkt sich über Michigan, der die Panik in meinem Herzen dämpft. Ich betrachte die Welt unter mir mit einer seltsamen Klarheit, als ein Schleier von meinen Augen genommen wordens. Die Gesichter der Menschen waren verzerrt von Schrecken, doch was ich spürt, war anders. Ein unbestimmbares Gefühl der Ausklinkens der Zeit, als hielt ich den Atem in der Schwell einer anderen Existenz. Dan mit einem sanften Zug, war ich emporgeblieben. Am Michigan hierum verandert sich die Welt. Die Geräusch der Stadtwerklingen ersetzt von einer melodischen Still, die mein Ziel durchdringt. Der Himmel war nicht mehr grau, sondern strahlten Farben, die kein Augen je gesehen hatten. Ein mir Lichtbreitheit sich in alle Richtungen, jeds Molkohl deren pulsiert mit einer Energie, die Lebens verdellt. Plötzlich war ich mir meiner eigenen Gedanken bewusst. Jeder einzelne Echo von all dem, was ich je war und sein konnte. Was geschieht mit mir? Bin ich wirklich tot? Die Fragen verblassen, als ich merkt, dass hier, in diesem Raum liegt, kein Furcht herrscht. Stattdessen empfand ich ein durchdringend Liebe, die Michigan umholt. Sei ich nach einer langen Reise nach Hause zurückgekehrt. Yes war, wie man mein Herz lies offenen und einer tiefen warm vollen Wort. Während ich weiter aufstieg, reflektigten sich die letzten Zweifel. Die Teil meines Lebens, die vorher bruchstückhaft erschienen waren, fügten sich jetzt zu einem bedeutungsvollen Ganzen zusammen. Puzzlestück fielen in ihren Platz, und ich verstand eine erschreckende Klarheit, dass alles, absolut alles, seine Daseinsberechtigung hat. In diesem Punkt spürt ich ein Präsens neben mir, kraftvoll und besänftigend zugleich. Sie wurde wortlos, und doch sprach zu meinem tiefsten Selbst in einer Sprache, die Wedger seit nach Raum kannte. In dieser Präsens erkannte ich eine Wahrheit, die so einfach wie kompliziert war, alle Sindeits. Gefangen im Strom des Lebens, gefesselt in unser eigenen Kämpfe und Schmerzen, vergessen wir dies. Und während ich die unumstößliche Gewissheit dieser Einheit fühlt, fand sich in mir ein Lichten, starker als je zuvor. Es war ein Moment, der die Endgültigkeit überschritt, einer, der jenseits von allem lag, was ich jemals erfassen oder gar ein Wort fassen konnte. Nach hatte ich ein solch allumfassend, bedingungslos Liebe empfunden. Ein Liebe, die nicht fragt oder erzählt, sondern einfach war, das Herzstück allen Seins. Und in dieser ungekannten Weite Geist, so nah bei der göttlichen Präsenz, begriff ich ein simpel, doch oft vergessene Wahrheit. Das Groß, das Vergeben und empfangen können, ist Liebe, endlos und ungebrochen. Ich wusste nun, dass dies Wahrheit erzählt werden musst. Dass die durch mein Stimme und durch jeden meiner Schritten die Welt getragen werden sollt, Jean zu erreichen, die am meisten benötigen. Und in diesem Augenblick, mehr als jemals zuvor, war ich bereit, die Aufgabe zu übernehmen, die mir zuteil geworden war. Langsam schwed ich über der Scene, unfähig zu begreifen, was Gestehen war. Ein sonderbarer Frieden senkt sich über Michigan, der die Panik in meinem Herzen dämpft. Ich betrachte die Welt unter mir mit einer seltsamen Klarheit, als ein Schleier von meinen Augen genommen wordens. Die Gesichter der Menschen waren verzerrt von Schrecken, doch was ich spürt, war anders. Ein unbestimmbares Gefühl der Ausklinkens der Zeit, als hielt ich den Atem in der Schwell einer anderen Existenz. Dan mit einem sanften Zug, war ich emporgeblieben. Am Michigan hierum verandert sich die Welt.
Die gerauscht der Stadt Verklangen, setzt von einer Melodischen still, die means Ziel durchstreng. Der Himmel war nicht mehr grau, sondern strahlten Farben, die kein Augen je gesehen hatten. Ein mir aus Lichtbreitheit sichen alle Richtungus, jeds Molkol deren pulsiert mit einer Energie, die Lebens verdelt. Dort oben, über dem Getummel von Krankenwagen und Hände Nugiergen, empfand ich eine Freiheit, die ich naiv vermoglich gehalten hat. MIT jetter Sekund entfernt ich Michigan weiter von der Physician, weil und hörte Michigan einer Präsenz, die Michigan unwiderstehlich ansag. Means Zweifel und Mains Einismus, Überbleibsel einer Welt. In der ich Bischer immer auf Bewies gesetzt hat, schmolzen unter dem Anblick dieser unstablichen Herrlichkeit dahin. Innerlich schrei mein Verstand noch immer fragen und die grinsenlos still the Universums. Was gestgeht my Team hier? Bin ich wirklich tot? Dies vergin verblassen rasch angesichts der Erkenntnis, das hier kein first existiert, sondern der ein allumfassendes Gefühl der Zugehörigkeit. Alles ich weiter emporstieg, skien mein plötzlich erwachs Bewusstsein unendlich Verbindungen zu verweben. Lichtpunkt, die miteinander flusterten, Geheimnis der Existenz, die entfüllt werden. Die Dispersion means eigenen Lebensüberzeit und die Raumbreitheit, sich in einem umfassenden Mosaikus, in dem jeder Schmur zu einer Lektion und die Freude zu einem Siegen wird. All dies Geske in einem Augenblick und die einer Juigkeit zugleich. In diesem Raum der Klarheit beg in die atemberaubenden Offenbarung, an Präsens war bei mir. Sie war das Zentrum dieser lichterfüllten Sphäre, und die dennoch umschloss die alles, was existiert. Mein Herr Kant die Gestalt. Beaver mein Gedanken ist Täten, Jesus. War dort, luktend, nicht as Licht, sondern einer Essenz jenseits aller Farben. Sein Blick war fest auf Michigan gerichtet, und die in seinem Lächeln la ein niedliches Verständnis. Willkommen spracher zu mir, und den Mund zu öffnen, und die sein Stimme schwang in den Versern meins Seins. Sofort fühlt ich Michigan durchschaut, doch ohne Thiel, wie immer meine einer Anerkennung, die jeglich Masken, die ich je getrigen hat, sanft auslöscht. Sein Anblick war ein Antwort auf Fragen, die ich mir gestalt hat und die Michigan immer hatten grübeln lassen. Neben ihm auf nicht sich ein Panoramablick auf das Menschsein, und die ich sah so viel mehr als nur unseer Welt. Besonders spürt ich die Bedeutung und die enorm stark der Schwarzen Menschen, die im Refuge der Menschheit verankert war, ihr Geschichten von unabänderlicher Gerechtigkeit, die aufwirkend oder ignoriert wurden, und die ihre unbandage Resilienz weiter alle widerstand. Es war eine Wahrheit, die mythisch erschien in ihrer Tragweite, die Barrieren von Rasse und die Zeit hinwegfegt und die Michigan staunet und die in Erfurt versetzt. Jetter von ist ein Strahl means Lichts, sagt Jesus mit einer sanften Stimme, die das Geflüster von Sternen erfüllt. Alle tragt einen einzigartigen von kein. Und der Schöpfungsklang ist so schöner, wenn Jetter Funk in Harmonie erstrahlt. Tronnen der Erkennen stiegen in mir auf. Nicht nur als Traurigkeit, sondern als einer Mischung von Anerkennung und die Erneuerung. Hier war die Antwort auf all mein unausgesprochenen Fragen, ein Feature, machtiger Imperativ, das grenzenlos der Liebe zu leben und die zu verkörpern. Diese Offenbarung war nicht länger ein Gedank, sondern ein pulsierendes etwas, ein lebendiger Takt in den Versern meines Seins. In diesem Licht begriff ich, das Großt, was ich soll geben als auch empfangen konnte, die unendlich, unveranderlich Liebe war, die alles durchdrang, was ist. Es war ein Augenblick, der die Dimensionen sprengt, jenseits der Sprache und die Diversitäts, aber in seinem Sein vollkommen. In der Übermung dieser göttlichen Gegenwart ward ich nu gebern und die Varietät Michigan still, aber entschlossen auf die Bevorstend Resurrek in die Welt war, die noch auf Michigan zuwerten skien, gefühlt einer Mission, die ich nun willig annem. Ich ward zurückkehren, ein Träger dieser entflammten Wahrheit zu sein und die zu teilen. Was ich gesehen, Jesper und die war geworden, ein von kein im kosmischen Tanzdelicts. Als das alles umschließen liegt allmählich verblasst und die mein Warnung sich wieder verrenkt, fühlt ich Michigan schon fast widerwillig zurück in meinen Körper gesiegen, einen aufhaltsam Anziehungskraft. Word mein Körper rufen und die Michigan in die Erdenschwer binden. Die Zurück in die physische Realität war voll von kaleidoskopischen Bildern und die Empfindungen, die sich in meiner Wahrnehmung überschlagen. Der Suslich Duft von unbekannten Blumen, die Melodie einer Musik, so wahrhaftig und die Rein, I jeden Widerstand in mir lost,
und die sanft wog der allem versenden Liebe, die in jetter Phaser means Wiesens halt. Doch Mainhers Straub sich. Hier, in diesem klaren Bewusstsein susten, wo ich lebendiger als J. Zuver, Jamart von einer Liebe, die uig und grinzenlos war. Die bezaubernd warm, die von Jesus Ostjing, Dirtstromp Michigan nach immer. Ob sein Hand auf meiner Schulter, rut und mir versichert. Alles ist gut. Jetter schmers und G. Dunkelheit, die ich Gmels gicken hat, schmolzen wie Schatten unter der Sonde morgens. Der Gedenk, dieser Frung hinter mir zu lassen, ließen mir einen Schmers erwischen, nicht korporlich, sondern als Verlust dessen, was ich geraders tiefgreifen verstanden hat. Ich was, das ich zurückkehren musst. Vielite war das der Shin dieser Offenbarung usen. Alles, was ich gesehen hat, die majestatisch Schönheit der Schöpfung, die stark der Menschlichkeit in ihrer Vielfalt, die unersalten Geschichten der Schwarzen Menschen, die im Schatten der Geschichte glimmten, es war mir aufgab, ein Spracher dafür zu sein, das Licht dorthin zu tragen, wo es am dringendsten gebraucht wird. In wenigen Augenblicken skien ich alles, was war und die sein Word, zu begreifen. Innerhalb dieser flüchtigen Uigkeiter Konnich, which bei meiner Rucker die giften Wahrheiten in mein altes Leben einweben konnte. Doch vor allem, ich muss die unbekannten Geschichten von uns allen MIT Worts Chatzung und die Erfurt erzählen. Im Sagen der Augenblicks, beaver mein Bewusstsein die Schwell zum Erwichen übertritt, hort ich Jesus erniet sprechen, sein Stimme en Leser, aber bestimmter Takt in meinem Herzen. Du bist ein Alien und der Funk, den ich dir anvertraut, soll die Dunkelheit erhellen. Alles ich den meinen ersten Atemzug Zurich in der greifbaren Realität nahm, wo ob alles drawn, das Tick einer, das am men fluorescernder Lichter, das Kutschen meiner Lungen, die mit frischer Luft gefühlt werden. Der Schmers in meinem Körper war real und die Roh, aber auch war ein Signal meiner Rucker. Ich war in die Welt zurückgekehrt, bedeutet verandert, nicht mehr dieselbe Person, die ich vorher gewesen war. Ich erinnert Michigan in die Gesichter der Genigen, die Michigan umgeben hatten, manchmal skeptisch, manchmal mitleidig. Die schwer dieser Wahrheit steht auf mir, als ich zurückkehrt. Es war, als hat die Uigkeit selbst Michigan nu gestaltet und die Michigan die einer Gebausgestat, die ich schweren Wort fassen konnte, die Michigan aber dazu drängt, die Dunkelheit in der Welt die jedem Atemzug, jeder Handlung, jedem geschriebenen Wort zu erhellen. Die Rucker in den Alltag war eine Herausforderung. Zweifel anderer prallten aber der Gewissheit, die ich nun in mir trug. Doch innerlich wusste ich, dass ich niemals wirklich alien sein werde. We bracht ich doch die in ihr still, all das zu verdauen. Aber ich wusste, dass ich die Gestik von von Schmers und die Gewalt, von Hoffnung und die Transformation. Die Gestik, die Jesus mir in seiner unerschöpflichen Gut vermittelt, war eine Einladung zur Heilung und die Versenung. Was ich gesehen und die gespürt hat, war kein Traum, keine Illusion, sondern die tiefste Wahrheit means Dacians, die Michigan Antrieb, die White Kluft zwischen zu überbrücken und die den Funkende Licks, during uns allen wohnt, zu entfechen. Ja, das war die Herausforderung, die für mir lag und die ich bereitwillig annahm. Denn was ich gelernt hat, war von solcher tief und die solcher Schönheit, dass es unmöglich war, es zu ignorieren. Es war mein Weg, mein Cruise, dass ich mit grosser damit tragen musst, anderen die Bruck zu jener unsterblichen Liebe zu sehen, die ich erfahren dürft, der Liebe, der alle miteinander verbindet, über jeder Dich Schrank hinweg.